আসসালামু আলাইকুম দর্শক। সপ্তাহ ঘুরে আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হ্যালো ডক্টরে। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং যথারীতি আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন। তো আমরা আছি টিভি ওয়ান এর পর্দায় স্কাই চ্যানেল 781 এ। তো দর্শক আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন। দর্শক এটি একটি লাইভ অনুষ্ঠান। আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন। স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন খুঁটিনাটি প্রশ্ন আমাদেরকে করবেন। আমরা সেই সাথে তার সমাধান অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। দর্শক আপনারা জানেন আমরা সবসময় একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে নিয়ে উপস্থিত হই। বরাবরের মতো আজকেও আমাদের সাথে একজন অতিথি ডক্টর আছেন। আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর আলমগীর কবির, যিনি একজন কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট। সো ডক্টর আলমগীর কবির আমাদের সাথে আজকে চ্যানেলে আছেন, আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন। ডক্টর আলমগীর কবির, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম সালাম। ঠিক, আলহামদুলিল্লাহ, খুব ঠিক আছে। Okay. So, Alhamdulillah, if you feel comfortable in English, then you can carry on in No English, problem. ইনশাআল্লাহ। কারণ আমাদের দর্শকরা বাংলা ইংলিশ দুটোই মোটামুটি গ্রহণ করে, যেহেতু এটা ইউকে বেসড একটি চ্যানেল। সো নট টু ওয়ারি ইনশাআল্লাহ। Okay. সো দর্শক আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাআল্লাহ পুরোটা সময় জুড়ে। তো আমরা আজকে আমাদের প্রোগ্রামের টপিক নির্ধারণ করেছি হার্ট ডিজিজ, যেহেতু আমাদের সাথে একজন কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট আছেন। তো আমরা হার্টের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তবে শারীরিক যেকোনো সমস্যা নিয়ে আপনাদের যদি প্রশ্ন থাকে সে বিষয়ে প্রশ্ন আমাদেরকে করতে পারেন। জি, ডক্টর আলমগীর কবির, আমরা আজকের আলোচনায় চলে আসি। আমরা আজকে টপিক নির্ধারণ করেছি হার্ট ডিজিজ। বিভিন্ন রকম হার্টের ইলনেস আছে আমরা জানি। তো আপনি আসলে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রাথমিকভাবে কি কোন সাজেশন থাকলে বলতে পারেন? হার্ট ডিজিজ কি এবং এগুলো থেকে আ সেফ থাকার উপায়গুলো যদি কাইন্ডলি বলেন। তো আই থিংক মানে বলবো যে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মানে খুব মানে হার্ট ডিজিজ একটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো এটা মানে there's a lot of heart disease amongst the Bangladeshi community, in this country, and also actually in Bangladesh itself, there's more and more heart disease occurring. Mainly, the most important one is really coronary artery disease, which is when people have heart attacks, and getting things like angina. People might understand that people get chest pain. And I think one of the things is that there's a inequality when if you're from Bangladesh and you live in the UK, your access to services is sometimes less than, say, for example, somebody who was born and brought up here. And part of that is education, both for the person, the patient, but also for the medical staff as well. So I think it's very important to make people aware of heart disease amongst our Bangladeshi community, so they understand that how to get access to help quickly. Because one of the main things about heart disease is that if you have problems with, for example, angina or for example, a heart attack, this is a medical emergency. It needs to be treated very quickly. So I think it's important to make sure that we educate ourselves and also educate the people who work within the NHS about how to interact with our particular community. I think that's one of the most important things. Okay, doctor, thank you so much for your nice briefing. আমি যেটা আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাই, most of the people they are aware of heart attack, means myocardial infarction আমরা যেটাকে বলি। সো এইটা ছাড়া বাকি অন্যান্য হার্ট কন্ডিশন নিয়ে মানুষ আসলে খুব বেশি কনসার্ন না। যখন এটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন চলে আসে, যেটাকে তারা হার্ট অ্যাটাক হিসাবে চিহ্নিত করে বা আমরা মেডিকেলের ভাষায় যেটাকে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলে থাকি। সো পেশেন্টরা তখন টার্ন আপ করে হসপিটাল ইমার্জেন্সিতে এবং তারপরে ফলো আপের জন্য। তখন থেকে from then on they get to know that they are having some heart conditions. So they keep being in the follow up and all. So before that, they are not much aware of other heart conditions commonly. হ্যাঁ, কিছু মানুষ অবশ্যই অ্যাওয়ার, আমি এটা জানি, এবং যাদের লং টার্ম হার্ট কন্ডিশন রয়েছে বিভিন্ন রকম, দ্যাটস এক্সেপশনাল। বাট সেটা ছাড়া সাধারণত মানুষ হার্টের কন্ডিশন বলতে এই সিচুয়েশনটা পর্যন্ত আসলে ওয়েট করে। ইভেন ইন দ্য মিন টাইম তাদের যদি কার্ডিয়াক কন্ডিশন একটু রিস্কি কন্ডিশন থাকে বা দে আর অ্যাট রিস্ক
এই ধরনের কন্ডিশনে তারা কিন্তু খুব বেশি অ্যাওয়ার হয় না আনটিল অ্যান্ড আনলেস দে হ্যাভেন হার্ট অ্যাটাক। হুম। সো এই বিষয়টাতে যদি বলেন কিছু এই বিষয়টা নিয়ে। হ্যাঁ, মানে আসল কথা হলো যে prevention is better than cure, you know? আমাদের মানুষের মধ্যে there's in particular diabetes একটা জিনিস যে আমরা মানে associate করে মানে heart disease এর সাথে. So it's really important to understand that prevention and risk factors for heart disease should be controlled. Number one thing that we know from studies from many years ago that amongst the, in particular amongst the Bangladeshi population, smoking was a problem and still actually is a problem. So not smoking is one of the most important things that people can stop to massively reduce their risk of cardiovascular disease. That includes not just heart attack, but also things like strokes and other forms like peripheral vascular disease, where people get pain when they walk, for example, in their legs. But diabetes is the number one thing. And I would say that if the one message that I want to give to people about heart disease today is the association with diabetes and reduction of the risk for developing diabetes, because if you have diabetes, you are 4 times more likely to have a heart attack, and you're 4 times more likely not to survive. The problem really is it can be traced back to just the simple things like diet and exercise. And, you know, I always quote to some of my patients, I say, you know, there's this, you know, a very famous hadith of the Prophet ﷺ about 1/3, 1/3, 1/3, you know, that you have 1/3 food, 1/3 water, 1/3 empty. This is something which we think about, but we don't do. That's right. So controlling your, in particular, the what we call carbohydrate content when you eat is very important, because this is the one thing, because the genetically we are predisposed to getting type 2 diabetes in particular. And if you can reverse that by just reducing the amount of carbohydrate that you eat. And there's another very important thing which actually now scientifically has been proven, that people were considering, you know, about fasting many years ago, and they thought, well, what's the benefit? And now we know there's a huge amount of evidence about the benefits of fasting. So in the UK, we talk about things like intermittent fasting, a window when you eat and a window when you don't eat. So, but, you know, we know from, you know, just even if we think about, again, you know, talking about the Prophet ﷺ, that fasting was something that's highly recommended. And also even on a, you know, Monday and a Thursday, the Prophet ﷺ used to fast regularly. So this is very good metabolically for us. I have to say that obviously that has to be taken in context. If you're already diabetic and already taking insulin, for example, then that's something that needs to be done in conjunction with your GP, and you should always do that. But if you're in the group which we call pre-diabetic, which people are sometimes unaware of this condition called pre-diabetes, which happens for about up to 10 years before somebody actually becomes diabetic, where the blood sugar becomes a little bit higher, but is not enough to say, okay, you have to start taking medication. That's the point where really, if we, you know, is where this point about prevention is better than cure is really important. If at that stage you can try and reverse the process, and there's lots of studies now which show that by reducing the amount of, you know, basic bhat and, you know, the, you know, amount of rice that we eat, the things with lots of carbohydrate in them, if we can reduce that right down, you know, to a very low level, this can help to reverse that process of going from being pre-diabetic to becoming diabetic, and in fact even reverse from being diabetic to becoming non-diabetic. But this is one of the biggest risk factors amongst our population of, you know, of diabetes and pre-diabetes. But, you know, taking essential care of your diet is so important, and considering the issue of fasting, and intermittent fasting is the other thing that people talk about in the UK. But I think that that's something that, you know, is very much should be promoted, you know, and keeping your weight down, you know, keeping it into a what we call, people talk about something called the BMI, or the body mass index. And we know that from all the studies that actually if you keep your weight
to the lower end, so a BMI of around about 22, 23, which is on the lower end. Most people look at you and they'll go, oh, I think, is there something wrong with you? Why do you look so thin? But this is a very important thing to try and keep at that lower end, especially later in life. When we're young, it's very easy. As we get older, it becomes much more difficult. But it's so important to control what we eat. Okay, thank you so much for a very important message. জি, আশা করি আমাদের দর্শকরা আমাদের সাথে আছেন এবং আমাদের বিষয়গুলোতে অবশ্যই উপকৃত হবেন। সো আমি আরেকটা বিষয় যেটা জানতে চাচ্ছি যে আসলে আমরা এটা প্রায়ই দেখে থাকি যে অনেক মানুষ হচ্ছে যে ইভেন চেস্ট পেইনটাকে সিরিয়াসলি নেয় না। They just ignore it. Most of them, they consider it as a acidity pain or gastritis pain, something like that. So most of them, even recently, one of my colleagues who was just asking me what to do in this condition. I'm just waiting to see a routine GP, this and that. But when I heard about the symptoms, that really was alarming. So I just suggested him to go straight away to the A&E. And then I said that they would follow you up or they will refer you to some consultants or whatever is needed they will do, or they will get you admitted in the hospital. So he was there in the emergency for overnight, and they observed, they did all the tests, and he had some cardiac conditions ultimately. So, but before that, almost a complete day, he just stayed at home. And he was still expecting to see the GP in a routine appointment. So this is a very concerning issue that most of the people, they take this chest pain very lightly. So what would you suggest to them? It's very important that you'll understand that what I say to my patients, to anyone, me included, anyone, that if you get more than about 10 or 15 minutes worth of chest pain that's not going away, then you should seek medical advice straight away. There's no doubt about that. And the problem is that you're right, absolutely correct, that sometimes it must be a bukjala, it must be some sort of acidity problem. We know that I think it's the figure is up to about 15% of people who have a heart attack in their right coronary artery. There's 3 arteries in the heart, main arteries in the heart. On the right side, about up to 15% of these people actually present with symptoms which they describe as indigestion. So you're right, and the reason for that is because the heart and the food pipe run very close together, and in between there is some nerves. And sometimes it's difficult for your body to understand whether that pain is coming from your food pipe, the esophagus, or whether it's coming from the heart. And so it can be confusing. But the main important thing is that not to take a risk. If you're concerned, as you described your friend, that your colleague, that to wait a whole day, we know that if you wait for too many hours, for more than about 5 or 6 hours, then the damage starts to become much more significant to the heart. And even up to 12 hours, most of the damage is done. So timing is very important. So, as soon as if people get pain and it's significant and it keeps going on for more than 15 minutes, they should seek medical advice, either to ring 111 or to ring, if it's bad, to ring 999 if they feel that it's severe. Yeah, of course. Okay, thank you so much, Doctor. Dr. Kabir, I would like to ask you another question that's related to chest pain that we call in medical term angina. So there are some types of angina. So many of the viewers may not be aware of that thing. Would you please tell us some about angina? Yeah, of course. So people get confused. Sometimes they say, okay, there's chest pain, and then there's the different causes of chest pain, and then people talk about heart attacks, and then they talk about angina. So if I try and explain each of those. So really, when we talk about angina or heart attack pain, the basic problem is that the artery of the heart
is becoming blocked, so that you can imagine that it supplies blood to the muscle. And when the blood supply is reduced or completely blocked, you get pain. Just like, for example, if you get cramp in your leg, or you would get muscle, if you've been exercising. Dr. Sorry to interrupt you. There's a viewer with us in the call. Can we take the call, please? জি দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে, নাম বলে প্রশ্ন করুন। সালাম আলাইকুম। দর্শক আপনার টিভির ভলিউমটি কমিয়ে আপনি আপনার প্রশ্ন করুন। জি আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি একটু আলাপ করতাম চাই কি আমার নিজের কিছু অসুস্থতার খুব সাফার করতে আসছি, তো আপনারা কাছে কিরকম অ্যাডভাইস নিলে আমার হেল্প হইব কইতাম চাই কি। জি অবশ্যই আপনার প্রশ্ন করুন দর্শক। প্রশ্ন হইলো আমার বয়স হইলো 80 কাছাকাছি। আমরা তো বাংলাদেশি বন মানুষের এক্সাক্টলি ডেট অফ বার্থ নাই, তো ওদের অনুযায়ী হইব আমার বয়সটা। আর আমার ডায়াবেটিক্স আছে 20-25 বছর ধরে। ডায়াবেটিস, জি। ডায়াবেটিক্স এর বাদে ব্লাড প্রেসারও আছে, কোলেস্ট্রলও আছে। এর বাদে আমার আরো একটা প্রবলেম আছে, এটা কি আপনারা মেডিকেল নাম ওইটা গ্যাস্ট্রোকোলজির এইটা কি ডায়াবিকুলার ডিজিজ একটা আছে না? জি জি জি। এইটা নিয়ে আমারে খুব দেখা দেখি হসপিটালে তারা বিগত 8-10 বছর আগ থেকে করছেন, বা তারা খালি আমার এই যে ডাইজেস্টিকর প্রবলেম ওর আমি ওটা খাইও না, ওটা খাইও, ওই ধরনের আমার অ্যাডভাইস দেওয়া হয়। বাট এমনি দেওয়া হয় আমার যেমন গাভিস্কন বিভিন্ন ঔষধ গ্যাসর রিডিউস করার লাগে, বাট আমি কোনটাই বেশ হ্যাপি নাই। আর বর্তমানে আমার সময়টা যাইতে আসছে, বড় হ্যাপি নাই আমি। আর ডায়াবেটিক্সর ট্যাবলেট চলে রাখি আমার, তা মিটফরমিন, এটা 1000 গ্রাম 2 বার খাই, একটা লাঞ্চ টাইমে আর একটা রাত্রে। এখন আজ কয়েকদিন ধরে ডাক্তারে আমার পেটও খালি গ্যাস হয়, বিভিন্ন প্রবলেমে আমি হ্যাপি নাই, স্টমাক আপসেট, এটা অল টাইম মিলে। ডাক্তারে কইলাম আর যেন তুমি একটা মিটফরমিন কাট ডাউন করে লাও, ওটাই তোমার প্রবলেম করে। তো আর বাকি যতটা রুটিন ঔষধ আমার এই যে ব্লাড প্রেসারর কিতা ইনাপলিনস না কিতা কইন আপনারা, ওগুলা খাই আমি 40 খাই 2 বার, একবার খাই। আর ইয়ে তো আছে, ওইটার লগে আর একটা আছে ওই যে আপনার আমি দেখতে হইব একটু, ওই যে আর একটা আছে এর লগে ওই ওটা দেই নাকি আপনার, এটার নাম হলো AMLO amlodipine। জি দর্শক, আপনার সমস্যাটা মূলত আপনার পেট নিয়ে, তাই তো? আপনার হচ্ছে যে সমস্যাটা হইলো আমার এই যে পেটে গ্যাস হয়, আর পেটে গ্যাস হওয়ার কারণে আমি খানিবনি আমি খুবই চেষ্টা করি যে যারাও আপনারা কইন অ্যাডভাইস দিন, আমার জিপিও কইন যে তুমি কম খাও, ডায়েট করো, ভাত কম খাও, ফ্রেশ ফুড খাও, বিভিন্ন ভেজিটেবলও আমার নিষেধ আছে, যেমন কলিফ্লাওয়ার, কেবিজ, এই ওটা খাইতে পারতে না, অ্যাভয়েড করতে হইব। এগুলো আমি মানি। আপনি অ্যাসপিরিন খাইতেছেন? মোটামুটি আমি জি দর্শক, আপনার প্রশ্নটি সংক্ষেপ করুন, তাহলে আমাদের উত্তর দিতে সুবিধা হবে। জি, অ্যাসপিরিন চলে কিনা ডক্টর প্রশ্ন করেছেন আপনাকে। জি, অ্যাসপিরিন চলে কিনা ডক্টর আপনাকে প্রশ্ন করেছেন। এটা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট যে রক্ত একটু মানে পাতলা হয়ে যায়। আমি পুরো শুনতে আসছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আছে। জি জি ডক্টর। তো আসল কথা হলো যে metformin মানে it can cause মানে অসুবিধা with your tummy, তো কিন্তু
আসল কথা যে আপনি বলতেছেন যে আপনি মানে খুব ভেজিটেবল খাইতেছেন, যেমন মানে ক্যাবেজ এসব, এগুলো আপনার ডায়াবেটিস এর জন্য খুব ভালো। আসল কথা হলো যে মানে দেখতে হবে যে আপনার ব্লাড সুগার কিরকম। কারণ আসল কথা হলো যে আপনি মানে আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে, আপনার ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করতে হবে। তো আসল কথা আপনি অলসো বলছেন যে আপনার ডায়াবেটিকুলার ডিজিজ আছে, হ্যাঁ তাই না? তো সেই জন্য আপনি মানে ওষুধ মানে মানে চেঞ্জ করতে পারবো, কিন্তু আসল কথা হলো যে আপনার ডায়েট ঠিক করতে হবে আগে প্রথম। তারপরে আপনি ওষুধ মানে মানে আস্তে আস্তে করে মানে আপনার ডক্টরের সাথে আলাপ করতে হবে যে ওই মেটফর্মিন একটু রিডিউস করতে পারবো। তো মানে আপনি খুব মানে মানে এত বেশি কিন্তু এটা একটা বড় ডোজ খাইতেছেন, মানে 1000 milligrams, মানে ইটস আ বিগ ডোজ। সো কিন্তু আসল কথা হলো যে metformin মানে it can cause problems with the gastric problem. তো আসল কথা হলো যে আপনার ডায়েট খুব কন্ট্রোল করতে হবে, আর এটা আপনার জন্য ভালো হবে। তারপরে আপনি ডক্টরের সাথে মানে আলাপ করতে পারবো যে মেটফর্মিন একটু কম করতে পারবো আপনার জন্য। কিন্তু আসল কথা হলো যে যদি আপনি আপনার ব্লাড সুগার মানে মানে ঠিক ঠিক আছে, তাহলে আপনি মানে ওই মেটফর্মিনটা মানে একটু কম করতে পারবো। কিন্তু আসল কথা হলো যে আপনার ডায়েট মানে ওইটা প্রথম মানে মানে you have to look after your diet absolutely. Then inshallah the medicine will also help, and sometimes you can reduce the medicine a little bit, but you have to do it in conjunction with your GP. জি, দর্শক আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। আসলে এই স্টেজে এরকম স্টেজে আসলে আমাদের মোর প্রিভেন্টিভ মেজার্স টা আসলে এফেক্টিভ অ্যাজ কম্পেয়ার টু দ্য কিউরেটিভ স্টাফস। অলদো আপনার যে কন্ডিশন গুলো আছে সেগুলোর জন্য অনেক রকম মেডিসিন চলছে, এবং ডক্টর যেভাবে বললেন যে আসলে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে না থাকলে সেক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই একটা কনসার্নিং ইস্যু। ইন দ্যাট কেস মেডিসিন ডক্টর হয়তো জিপি হয়তো চেঞ্জ করে দিতে পারবে, বাট মানে এটা ইটস অল ডিপেন্ডিং on your diabetic control, how much is it controlled. সো আশা করি আপনি ডায়েটের ব্যাপারে কনসার্ন হবেন এবং জিপির পরামর্শ অনুযায়ী ডায়েট খাবেন। সেই সাথে আপনার ডায়াবেটিসটাকেও কন্ট্রোলে রাখতে হবে, এবং অবশ্যই প্রয়োজন অনুযায়ী যদি আপনার কোনো মেডিসিনের কারণে আপনার সমস্যা হয়ে থাকে বেশি, সেই ক্ষেত্রে মেডিসিনটা অবশ্যই ডক্টর চেঞ্জ করে দেওয়ার মতো সুযোগ আছে। ডক্টরের সাথে কথা বললে, জিপির সাথে কথা বললে আপনি হয়তো এটা সমাধান পেয়ে যাবেন। দর্শক আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন। আমরা একটি ছোট্ট ব্রেকে যাব ইনশাআল্লাহ। ব্রেকের পরে আবার ফিরছি আপনাদের সাথে। কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকুন। দেখা হচ্ছে আবার ইনশাআল্লাহ।
আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ফিরে এলাম ছোট্ট বিরতির পরে। আশা করি কোথাও যান নাই। আমাদের সাথেই আছেন আপনারা। আপনাদের প্রিয় হ্যালো ডক্টর অনুষ্ঠান। আজকে যথারীতি আমাদের সাথে একজন বিশেষজ্ঞ ডক্টর, কনসালট্যান্ট কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর আলমগীর কবির উপস্থিত আছেন। দর্শক আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করবেন। আমাদের সাথে সম্ভবত এই মুহূর্তে একজন দর্শক আছেন। দর্শক কে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করুন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি হায়দার বলতেছিলাম। জি হায়দার ভাই। জি স্যার, অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি আমার কফ হয়েছে। আই এম গেটিং কফ সিন্স 1.5 month অ্যারাউন্ড। আমি যখন হোম কান্ট্রিতে ছিলাম বাংলাদেশে তখন কফটা স্টার্ট হয়। তো তখন ওইখানে আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক দেয়, 7 days অ্যান্টিবায়োটিক। 24th of December আমি অ্যান্টিবায়োটিক শেষ করি। তো অ্যান্টিবায়োটিক শেষ করার পর আমি মোটামুটি আমার হিউজ কফ ছিল এবং ইয়েলো স্পুটাম ছিল। তো অ্যান্টিবায়োটিক শেষ এটা কোর্স কমপ্লিট করার পরে আমার কফ কমে যায় এবং ইয়েলো মিউকাস স্পুটাম এটাও কমে যায়, কিন্তু আমার ইরিটেটিং যে কফটা এটা হইতেছে এবং এটার সাথে আমি দেখতেছি যে হোয়াইট স্পুটাম আসতেছে। তো এটাকে আমি খুব একটু দিতেছিলাম না, মানে এটাকে খুব বেশি ইম্পর্টেন্স দিতেছিলাম না বা এটাকে আমি বেশি গুরুত্ব দিতেছিলাম না। তো কিন্তু এখন দেখতেছি এটা যাইতেছে না, মানে 1.5 মাসের উপরে হয়ে গেছে, এটা যাইতেছে না এবং আমি বুকে চেস্টে রাইট সাইডে চেস্টের উপরে একটু ব্যথা ফিল করি। তো ব্যথা ফিল করি এবং আমার স্পুটামের সাথে ইদানিং দেখতেছি যে একটা পোরশন একটু লিটল ব্ল্যাকিশ এটা আসে এবং আজকে সকালে দেখলাম আমি লিটল পিস একটু রেড দেখলাম। তো আমি আসলে এই জিপির সাথে কথা বললাম, ওরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমাকে দিছে, কিন্তু মানে আর্লি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইতেছি না। এখন তো জিপি একটু ডিফিকাল্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া। তো কয়েকদিন পরে আমরা পাইছি এই নেক্সট ফ্রাইডেতে। তো স্যার আপনি যদি একটু, আমি একটু ওয়ারি, কারণ আজকে সকালে এটা দেখার পরে রেডিশ একটু দেখার পরে স্লাইড যদিও দেখার পরে আমি একটু ওয়ারি হয়েছি। তো আপনি যদি একটু কাইন্ডলি অ্যাডভাইস করতেন, গাইড দিতেন প্লিজ। Okay, no problem, no problem. Assalamu alaikum. So, Haider bhai, আপনার ওজনটা মানে ঠিক আছে? আপনার ওয়েটটা কিরকম? জি জি, আমার ওয়েট ঠিক আছে। জি, ওয়েট ঠিক আছে। কমতেছে না? ঠিক আছে, একদম ফ্ল্যাট, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর আপনার কোনো জ্বর আছে, ফিভার আছে? জ্বর নাই, জি না স্যার। আচ্ছা, আর আপনি ধূমপান করেন? আপনি স্মোকিং করেন? জি না, আমার ওই স্মোকিং ড্রিঙ্কিং এরকম কোনো হ্যাবিট নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আসল কথা হলো যে আপনার কফটা, মানে আপনি বলতেছেন যে আপনার কফটা খুব লম্বা সময় মানে ইজ কন্টিনিউইং, হ্যাঁ? তো আসল কথা হলো যে এটা দেখতে হবে যে আর কোনো মানে রিজন আছে যে আপনার কফটা মানে এত লম্বা সময় মানে হইতেছে। আমার মনে হয় যে if it's been more than about a month, this is আমি হলো cardiologist, কিন্তু তবু qualified as a general physician as well, you know. কিন্তু আসল কথা হলো যে আপনার কফটা খুব লম্বা সময় হইতেছে। আসল টেস্ট করতে হবে যে এটা হলো একটা চেস্ট এক্সরে করতে হবে, দেখতে হবে যে আপনার কোনো অসুবিধা আছে কিনা। কারণ যদি ওটা if it was just a chest infection, you know, and you had 7 days antibiotic, then inshallah after 7 days it should get better. But since the 24th of December till now, it's a long time. তো দেখতে হবে যে মানে ওইটা মানে আর কোনো অসুবিধা আছে, যেমন এটা লম্বা লিস্ট আছে যে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস যে কি কি হতে পারে। কিন্তু আসল কথা হলো যে আপনি চেস্ট এক্সরে, আমার মনে হয় আপনি চেস্ট এক্সরে করতে হবে। আপনার কোনো শ্বাসকষ্ট হইতেছে মানে যেমন উইজিং এরকম? না স্যার, শ্বাসকষ্ট হইতেছে না, কোনো ব্রিদিং প্রবলেম নাই। কিন্তু স্যার আমার হয় কি যে ইরিটেটিং কফটা সব সময় না, মানে টাইম টু টাইম হইতেছে। সকালের দিকে একটু বেশি হয়। সকালে যে স্পুটামটা আসে, হোয়াইট স্পুটাম, এটার সাথে স্লাইট ব্ল্যাকিশ মনে হয়, আর হোল না, স্লাইট একটা পোরশন ব্ল্যাকিশ। কিন্তু আজকে সকালে একটু 2টা পিস রেড মানে পিসের মতো আসছে, স্লাইট আসছে। সো এইটা কি স্যার কোনো ওয়ারিজ, মানে স্লাইট যে রেড, এটা কি আপনি বলছেন টেস্ট এক্সরে করতে হবে, আই গট ইট, কিন্তু যে রেড এটা কি স্যার মানে বড় ধরনের কোনো ইস্যু বা এরকম? মানে দেখতে হবে, অনেক সময় যেমন বেশি কাশি হয়, মানে রক্ত পড়তে পারে, মানে ইউ ক্যান গেট আ বিট অফ ব্লিডিং, ওকে। কিন্তু আসল কথা হলো যেটা চেক করতে হবে, হ্যাঁ? আপনি চিন্তা করেন না, আপনার মানে টেনশনে থাকে না, কিন্তু আসল কথা হলো যে ইউ হ্যাভ টু investigate and understand why the coughing is going on for so long. So আসল কথা হলো প্রথম টেস্ট হলো একটা ব্লাড টেস্ট করতে হবে, তারপরে একটা চেস্ট এক্সরে করতে হবে, মানে দেখতে হবে যে কোনো অসুবিধা কিনা আছে। তো you have to this is what when you see him on Friday, ask him, can I have a chest x-ray?
And if it goes on for longer, then ask him to refer you to a respiratory doctor, respiratory physician. ঠিক আছে? I didn't get that. What's this respiratory position? একটা কথা হলো যে আপনার জিপি কাছে বলেন যে আমি চেস্ট এক্স-রে চাই, কারণ এটা অলমোস্ট অ্যাবাউট 1 month মানে কাশি হইতেছে, তো সেই জন্য একটা চেস্ট এক্স-রে করতে হবে আসল কথা। তারপরে উনাকে বলেন যে যে একটা রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান, রেসপিরেটরি ডাক্তার এর কাছে মানে রেফার করতে হবে। টার্মটা আপনার মনে না থাকলে আপনি চেস্ট ফিজিশিয়ান বললেও হবে, চেস্ট স্পেশালিস্টের কাছে রেফার করেন, এটা বললেও জিপি বুঝবে আর কি। তো আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন। মূলত একটু লম্বা সময় কফ যদি থাকে 15 days এর উপরে, 1 মাস বা তার বেশি লম্বা সময় থাকলে একটা থরো ইনভেস্টিগেশন দরকার হয়। তার মধ্যে the number 1 হচ্ছে চেস্ট এক্স-রে। জিপি অবশ্যই এটা অ্যাডভাইস করবে। তারপরে if you demand it then they will prioritize it more. তো এটা আপনি সেই সাথে ব্লাড টেস্ট এবং আরো রিলেভেন্ট যেসব টেস্ট আছে সেগুলো জিপি আপনাকে অ্যাডভাইস করবে আশা করি। তবে যদি ডক্টর যেটা বললেন, আমাদের স্পেশালিস্ট ডক্টর আজকে আমাদের সাথে যিনি আছেন ডক্টর গোলাম কবির, যেটা বললেন যে যদি আপনি দেখেন যে এক্স-রে এর সিরিয়াল কিউ যেটা লম্বা, অনেক দেরি টাইম লাগতেছে, ইন দ্যাট কেস আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারেন আমি চেস্ট ফিজিশিয়ানের কাছে যদি রেফার করা হয়, হয়তো বা সেখানে প্রসেসটা একটু র্যাপিড হতে পারে। তো আশা করি ইনশাআল্লাহ ইট উইল গেট সলভ। জি দর্শক, ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে আছেন কলে। জি দর্শক, কে বলছিলেন? আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো। জি আসসালামু আলাইকুম দর্শক, নাম বলে প্রশ্ন করুন সংক্ষেপে। Yeah, my name is Shipon. Assalamu alaikum, Shipon. How are you? Yeah, I'm not too bad. I just want to got a few points, if I can just say. This is last 4 months or so. My right leg, where the joint is between the both bones. Basically, I feel very pained there. Every time I put my shoes on, I feel pain. Why is that? That's number 1. And it just feels a little bit just pain, really severe pain for some reason. I don't know if it's my age or not. That's number 1. And number 2 is as I'm pre-diabetic, I'm having a lot of and the congestion is painful. I'm using Rennies. So is that a good habit for me using Rennies? To get rid of all that digestion and congestion, all that stuff, but it really helps me, supports me. Really does support her there, if that is a good habit. And number 3 is I'm on psychotic drugs and I'm on methadone basically. And what can I say? I'm missing a loved one basically. Can I have a lapse in that one? I'm just afraid of my anxiety and depression. Can you please explain to me a little bit about that? If I was to if someone was going through that process, how that process would be to avoid these circumstances and live a bit peacefully in their life. Thank you, Shipon. So there's 3 things you described. Some of them I'm kind of an expert, some of them I'm not an expert, so I will go through each of them individually. Just you talked about the pain in your leg, your knee. I mean, how old are you, Shipon? How old are you? What's 38. your age? 30, okay. So have you had any injury to your leg at all? No. Okay. So and are you able to put your full weight on your knee? It feels pain. It's never happened to me before. So I mean, and how long have you had the pain in your knee for? For about 1 month now. My mom's telling me. I've told my mom. My mom's telling me like it's because of the cold. Rest it for a few weeks. Does it look swollen to you at all? Does it look as if it's swollen compared to the other side? There's no swelling or anything like that. It just feels pain. Even when I put my shoes on, when I bend down, it feels pain. And can you bend your knee completely? Can you bend it fully if you need to? I can bend it. I can adapt to myself. Yes, I can physically. So I mean, I think mentally, So one thing I'd say is that it could be just a simple musculoskeletal thing. The fact that it's not swollen is encouraging. The fact that you can bend it and weight bear on it, in other words, you can put your full weight on it, is good. It might be just trying sort of simple painkillers. If it persists, then I would go and see your GP to get some more tests and to understand what's going on. Certainly if it's been going on for a month or so, then it might be worth going to the GP for that.
The second thing just remind me, the second thing you said was about, what was the second thing you described? Carbs and talqati khaize bolana Your diabetes, bukur maze pedna o doctor lake ami substitute khodi reni khai. Yeah. So that the Reni side of things I'll come to in a second, but you also talked about being pre-diabetic and eating, rice and things. This is what we were talking about before, in a way, right at the beginning of the program. You're 38 years old, you're already pre-diabetic, and this is what, amongst our community, there's a real problem with pre-diabetes. And that's something that we should all be taking care of, to reduce the amount of carbohydrate. Rice contains a lot of carbohydrate. To reduce that right down is really important. To increase the amount of protein that you're eating, so things like, mangsha or fish or, chicken, that sort of thing. And vegetables as well. We're a country that loves vegetables. We're a very fertile country, right? So we should be eating more vegetables for sure, as opposed to not starchy vegetables, not ones which contain a lot of carbohydrate. But that pre-diabetes is very important, because if you can reverse it at 38 and get your diet right and get your weight to a good weight and make sure you stay lean, these will help. And even it will help with your knee pain as well. The third thing you're talking about the Reni and having to take that, normally, if you're having to take Reni tablets because you've got indigestion for a longer period of time, I mean, what I'm talking about is if you're taking for more than about a month or so, and you don't really have any obvious reason for it, it's worth asking your GP, because for two reasons. One, because at 38, it's more likely that it is a problem with a gastric problem, which, again, even if it's going on for more than a month, then it should be addressed. It should be, in other words, somebody should understand why you're having that problem. In other words, you might need something like an endoscopy or something like that to understand what's going on. The other reason is a bit about what I said earlier. We were just talking about this before, that sometimes indigestion can be taken as a sign of, not just gastric pain, but more heart pain. So it is worth, because especially being pre-diabetic, and people say, well, at 38, it's unlikely that I've got heart disease. I do angioplasty and I treat patients who have heart attacks, and I see people who are progressively getting younger and younger. Before, when I first started, if you were 50 or 60, we would be kind of worried. We would say, why is this person had a heart attack? Now we're seeing people who are in their 35, 40. So it is worth just getting that checked out as well by a GP, just to ask them, say, look, I'm getting some pain in my chest. I take some Renis for it. Could it be something else? The final thing you talked about was anxiety and being on methadone and having a problem with various sort of psychiatric illnesses. I mean, what I would say is that, just as a general principle, is sometimes it's medication, sometimes it's also about what we loosely call in medical terms, cognitive behavioral therapy, about understanding how to improve our mental health, and deal with things like anxiety. Anxiety is something which is associated with cardiovascular disease. The more stressed you are, we definitely know that affects heart disease. But just on its own, just talking about anxiety, there are lots of things you can do which don't involve taking medication. I'm not saying not to take medication, but everything starts with the mind, including heart disease, including psychiatric problems as well, and drug dependency. All of that can be, the root of it is to understand yourself as a human being, and also to have the ability to make ourselves better in terms of our mental health. Mental health is something that's a really important thing to address. It affects, you've given us 3 or 4 different things that, you talked about your knee pain, about gastric problems, various other things, but actually it's some of these things, and looking after yourself generally starts from your mind. In other words, being able to deal with your anxiety, to be able to deal with, having good mental health and not being, for example, depressed and trying to do that. But that involves, a lot of training in terms of understanding where you are and dealing with the problems that may have set that off, or just the way that we think. And actually be very, some people once said that it's very important to be aware of the way that we think, even from a kind of
you know, if you think of it from an Islamic point of view, you know, how we think is the basis of what we do. Everything starts with thought and action. So being very careful and understanding when there are good thoughts that you're having and bad thoughts that you're having, and trying to deal with those in a constructive way is really important to make your, you know, if you have good mental health, you have good physical health. They're both very connected. Thank you, Doctor. দর্শক আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন এবং ডক্টর থ্যাংক ইউ ফর এক্সপ্লেনিং ইট ভেরি নাইসলি। বাকি দর্শকরাও আশা করি অনেক উপকৃত হবেন এই এক্সপ্লেনেশন থেকে। সো আমাদের আসলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে এভাবেই অ্যাওয়ার হতে হবে এবং বিষয়গুলোকে কিছু পার্টিকুলার বিষয়, যেমন আমাদের ডক্টর আলমগীর কবির স্যার আজকে বললেন যে মেন্টাল হেলথ শুড বি অ্যাড্রেসড। সো এটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট। আমাদের কমিউনিটিতে ম্যাক্সিমাম আমরা দেখা যায় যে ইভেন মেন্টাল হেলথ ইস্যু এই কথাটা আসলেই ম্যাক্সিমাম মানুষের মধ্যে একটা রিল্যাক্টেন্ট টেন্ডেন্সি চলে আসে। সেটা এরকম যে মানে তারা মনে করে যে তাকে নেগেটিভলি ট্রিট করা হচ্ছে, তাকে নেগেটিভলি অ্যাড্রেস করা হচ্ছে, having said that mental health illness or this and that, but এটা খুব কমনলি হয় এবং একটা ম্যাক্সিমাম মানে খুব ম্যাসিভ পার্সেন্টেজ পপুলেশনের মধ্যে কোনো না কোনো মেন্টাল হেলথ ইলনেস থেকেই থাকে। সো কারো এটা ম্যাসিভ অ্যাটাকে চলে যায়, কারো হচ্ছে যে একটা প্রোগ্রেসিভ অর্ডারে থাকে, কারো হচ্ছে যে স্টিডি একটা স্টেটে থাকে। সো ডিপেন্ডস অন হাউ দ্য কন্ডিশন ইউ আর ফেসিং। তো এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট। যদিও আজকে আমাদের টপিক ছিল আমাদের কার্ডিওলজিক ইলনেস অথবা মানে হার্ট রিলেটেড ইলনেস, আমরা আসলে সময় স্বল্পতার জন্য খুব বেশি ডিসকাশন আজকে করতে পারছি না। তারপরে আজকে আমার হাতে অনলি ৩-৪ মিনিট সময় আছে। স্যার আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান এবং জাস্ট খুব সংক্ষেপে যে হার্ট সম্পর্কে আরেকটু কিভাবে অ্যাওয়ার হওয়া যায়, মানুষের আরেকটু কিছু করণীয় থাকলে সেটা যদি বলেন। I think so. Thank you. I think one thing is that just to extend that point a bit. So আমরা বলি যে মানে ডায়াবেটিস আছে, ব্লাড প্রেশার আছে, সবকিছু মানে রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। হ্যাঁ, আসল কথা হলো যে আপনার মানে thinking-টা মানে right করতে হবে। মানে you have to make sure that the way that we think is right. So if you don't put your health at the forefront of of what you do, then it doesn't matter. There's a great expression, you know, there's no wealth without health. Everybody runs after, you know, money and various other things, but they don't look after their health. And once you lose your health, this is a very difficult thing to recover. It's a very precious thing to maintain. And one of the things is to, you know, people say, oh yes, very easy, you know, how can you say, you know, that you know, I should live better, I should eat better, and my lifestyle should be better. But the main thing is to think correctly about, you know, if you think about it, mashallah, all of us are given such a beautiful gift of a body that works so amazingly that no computer can ever mimic. No amount of science can get to where we are in terms of the complexity of our bodies. So each and every one of us should respect our own bodies and look after our own health for that reason alone, because we should be grateful that we were given, you know, with all the, you know, best intention. Mashallah, we have such an amazing part of us with our bodies, which we should look after and respect and be grateful for. And the one part of being grateful is to look after it properly. That's really well said. Doctor, thank you so much for your excellent explanation. আমি দর্শকদেরকে এটাই বলতে চাচ্ছিলাম শেষ কথা হিসাবে যে আসলে আমাদের শরীর আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা অনেক বড় নিয়ামত। তো এই নিয়ামতটা আমাদেরকে আসলে সেইভাবে রেসপেক্ট করতে হবে। আমরা যদি রিল্যাক্টেন্ট হই, আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জন্য জবাবদিহি অবশ্যই করতে হবে এবং সেটা আমাদের কনসিকুয়েন্সটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি যে আমরা যখনই একটু স্বাস্থ্যের ব্যাপারে উদাসীন হই তখনই আমরা আসলে বিভিন্ন ইলনেসে ভুগি। তো আমাদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে যেন আমরা বিভিন্ন অসুখ বিসুখ থেকে আমরা মুক্ত থাকি এবং মানে আমাদের যতটুকু সম্ভব, আমাদের ক্যাপাবিলিটিতে যতটুকু আসে, আমাদের প্রিভেন্টিভ যেসব মেজার গুলো আছে সেগুলোকে আমাদেরকে ইনিশিয়েট করতে হবে এবং আমাদের লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। প্লাস আমাদের আসলে যেগুলো হচ্ছে যে ব্যাড হ্যাবিট, যেগুলো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, ইনক্লুডিং ইভেন ডায়েট, আমরা খাবার ব্যাপারে অনেক সময় খেয়াল করি না,
খুব এক্সেসিভ ব্যাড ফুড যেগুলো, ব্যাড ডায়েট যেগুলো আমরা সেগুলো খেয়ে থাকি। তো আশা করি দর্শক এইসব বিষয়গুলোতে আমরা সবাই সতর্ক থাকবো এবং আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকবো এবং আল্লাহর দেয়া এই নেয়ামতের প্রতি আমরা যত্নশীল হব। তাহলেই আমরা সুস্থ থাকবো ইনশাআল্লাহ। দর্শক আশা করি আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত দেখেছেন। সামনের সপ্তাহে আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।